Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Khadijatu Jallow. You're welcome once again to another exciting topic. The last two programs we had, we talked about a very important issue, which is the issue of malaria, which is the season that we are in now. And we will still invite our colleague maybe sometime soon to talk about another important thing, which is malnutrition. But today I want to divert a little bit to a very, very, very important topic, which is the topic of cancer. We have talked about cancer in detail in past programs. In fact, our first series of programs were focused on cancer, but as we all know, we're coming towards October, which is the month that a lot of us dwell on cancers. It is the month that is dedicated to breast cancer, but because we're talking about breast cancer, we decide to also talk about other cancers. The reason why I chose the topic of cancer, which I'm going to talk about only generally today, because it's a huge topic and we cannot talk about all the cancers in one program, but we're just going to tackle it generally so that we have a general understanding of what cancer is and maybe how to detect if cancer is coming towards us, or how to screen for cancers that can be screened. So that is the topic today. We will greet our Wolof and Mandinka speakers and then we will get into the topic proper. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Ñaari programme yi passé nag ñu defoon ko ci malaria, ñu yaakaar ne nag nit yi am nañ tuuti moo understanding ci malaria ba nga xam ne dinañ mun a fekk seen boppa, dinañ mun a faj seen boppa nu mu gënee, waaye nag tey ñu bugg a dugaate ci beneen programme. Xam naa ne nag docteur buñ fi indi woon muy docteur Makalo dinañ ko invitaati mu waxaati ci beneen mbir mu am solo, mooy mbiri lekki xale yi daal nga xam ne lekka bu ñàkk a mut bi nga xam ne daf dee di lor xale yi yenn yi. Waaye tey luñ indi fii nii tey ci table bi mooy mbiri cancer. Lu tax nag ñu bugg a waxtaanee cancer mooy cancer nekk na feebar bu yaatu boo xam ne yaram bi yëpp fu nekk cancer mun na fa xew, te bëri na lu moo rey ci ay nit, bëri na problème yi moo def ci biir dëkk bi. Am nañ waxtaan yu bëri yu ñu war a waxtaan ci cancer, waaye cancer dafa yaatuwaay boo xam ne doo ci mun a waxtaan yëpp ci benn programme. So dama cee wax rek li nga xam ne ci kawam nii rek duñ dugga bi xuus si biir a biir, waaye nag bugga naa rek balaa programme bi di jeex fekk nit yi gën nañ a xam lan mooy cancer, because ñu bëri suñu la ne da nga am cancer duñ dee understand sax lan la loolu noonu miin. Pour nit yi mun a understand lan la loolu miin, nga xam ne yeneen programme yu ñëw nag dinañ dugga ci yeneen cancer yi, parce que lu tax ñu bugg a waxtaanee cancer tamit weer bi di ñëw muy weeri octobre wala weeri septembre mooy ñëw toppa ci weeri octobre, nekk na weer boo xam ne moom lañ jagleel cancer bi nga xam ne moo dee dal ween yi ci jigéen yi. Waaye nag gannaaw jigéen yi ñooy suñ yaay yi, ñooy suñ doomi jigéen yi, lépp loo xam ne daf leen soxal rek dañ daf dee di tax ñu mun a indi yeneen yi nga xam ne moo ko wër yëpp. Moo tax suñ commencé wax ci mbiri jigéen yi, cancer bi nga xam ne mooy dal ween yi, dañ dee waxaale tamit ci yeneen cancer yi nga xam ne dafa dal jigéen yi, di waxaale tam ci cancer yi nga xam ne moo dee dal góor yi ak cancer yi nga xam ne moo dee dal xale yi. Kon loolu mooy programme bi tey. Dinaa bàyyi Khadijatu mu nuyoo mu waxtaan suñ mbokki Mandinkay, den nag ñu dugga nag xuus si programme bi comme niñ leen ko waxee. Assalamu alaikum baɗigol mbalni mbarala Allah jata kende a programme oto dalta kamin sutale jantene wotonen QTV télé bumbato alnal baɗi ma Khadijatu Jallow anin docteur Abubakar Jah
mbadingol kom be nga long nyame dorong tenen tambilal nying wolom nga tenen fula be la nyokang men keta malaria kachati nin Dr. Makalo men keta kacha ku mayare mbati me ya lonko be jikita ko nga londo tombo jele me ya lonko ni malaria be momola dimbayala walla fanang be ben fantankala no nyame malaria sasa nyin nan na banko kanjang nim boto woto bi nin kacha ku mayare mbale natale na jambi men keta kansa kachati kachami ya lonko akachata nyawo nyama dorong kuran no mi ya lon ko mol nyanta ka lonne kuran no mi ya lon ko aman sembo warata bakele adon kuran no mi ya lon ko mol nyanta kam fantanka sasa nyenale me yatin na ko be ya lon ko pink october ning october karota ta fa lo ta fa banta du lamento nga kaccanyen ke monati wolom kansati ba wo mu kansa karolti mi ya lon ko musol la kansa karolom wolom musol min sakatuma meli breast cancer soto wolom kansa mi yalan ka be sunjole to bara manke ko kansa kadang sunjo da malto kansa warata ba kele kansa fukanu ta ba kele kuranno mi ya lonko asiye mutano dawo da daranding ibalo bala me yati nako akacha ta nyaago nyanyarandin dorong amanke kachati mi ya lonko ada satale so me yati nako bi fana nga kacha me natale na jambi wolom kansa kacha nyinti foka je ko sangana londino nyame memo kansati anim finance fangana tankano nyame kansa kurangola. Thank you very much, Kadiatu. As usual, as I said, until the month of December, whenever we bring a program, we will remind people, both our government and also the people in general, that definitely our opinion is that we are not spending enough on healthcare in the Gambia, both from the side of the government and also from the side of the people. We do not want to invest much into our health, and as we said the last few times, if you love something or if you take something seriously, you should be ready to invest money on it, to invest time on it, and to sacrifice for it. But unfortunately, a lot of us are not ready to spend money on our health. We are not ready to spend time on our health, and we are not ready to spend to sacrifice for our health. And if that is the population doing that, then we should not blame the government also for taking the same approach, because we are not taking it seriously. We've talked about the fact that in the Abuja Declaration, all governments in Africa decided that they are going to try their best to spend at least 15% of their budget in health. And unfortunately, none of the African countries, or two African countries only have done that, and Gambia is not one of them. Gambia is one of those that has not, although Gambia is doing better than others, Gambia is still spending only 7%. So we are urging people to push such that we spend 15% of our budget in health as promised during the 2001 Abuja Declaration, and also for people also to remember that their health is important, so that they can also invest on their health. So this is just a preamble before we now start talking about cancer. Mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek programme buñ munti def dinañ fàttali nit yi parce que ñu ngi ci élection ya, ñu fàttali suñ nguur gi, fàttali ko ñi nga xam ne ñoom ñooy mébét pour téye nguur gi tamit, ne wax dëgg yàlla fuñ toll nii ci suñ wérgu yaram nekkuñ di fere lan lañ war a fere ci suñ wérgu yaram, parce que gouvernement yi yëpp toogoon nañ 2001 Africa ne si Abuja foofu noonu ne ñoom ñëpp joxe nañ daal seen baat ne dinañ commencé di def ci seen si wérgu yaram yi dëkk bi lu tolloog 15 téeméer buñ fere rek ci dëkk bi 15 war na ci nekk ci mbiri wérgu yaram. loolu nag buñ ko waxee noonu 2000 ba léegi ak wan ba léegi ni Abuja ñaari dëkk rek ci juróom fukki dëkk ak dara ci Afrika ñaar rek ñoo ko ci defagum. loolu nag dafa tiis lool, mooy ne suñ wérgu yaram la ba pare bëgguñ a fere ci suñ wérgu yaram te ñu ngi fere ci yeneen. Gambie nag try na tuuti ba nga xam ne léegi nii téeméer bu nekk juróom-ñaar la gaay di dugal ci wérgu yaram, waaye nag ñun dañ gis ne 15 boobu noonu mooy lu gën a néew loo xam ne xëj na dina gën a dimbalee wérgu yaram bi. waaye nag suñ rombee loolu tamit nit yi tamit ñoom ñoo war a solool seen wérgu yaram, waaye ñun luñ seetlu ci mbiri wérgu yaram mooy ne nit yi ci seen boppa, ñun ci suñ boppa solool luñ suñ wérgu yaram.
pare nañ pour def xaalis bu bari ci ay ngénteeg ci ay takka ak ci ay defal moto ak ci ay defal néeg waaye nag koo ci wax ne defal xaalis ci sa wér-gu-yaram parewu ko ci kon nag su nekkee ñun ci suñ boppa parewuña def xaalis ci suñ wér-gu-yaram parewuña jox suñ wér-gu-yaram waxtu bi nga xam ne moom la soxla soo demee lopitaan sax ñu ne la xaaral benn waxtu benn 30 minutes nga ne noo man dama busy dama war a dem defi leneen parewuloo see def waxtu parewuloo cee def xaalis parewuloo sacrifice ne léegi nii lekk yi nii neex na de waaye dinaa ci wàññi wala war naa yëngal suma yaram waaye nag tayal naa ko ma toog ci suma lal rek ci suma AC loolu noonu su nekkee ñun noonu lañ def suñ wér-gu-yaram kon nag waruñu wax dara si suñ nguur yi Afrika bi nga xam ne juróom fukki dëkka waxoon nañ ne ñoom ñëpp dinañ dugal fukk ak juróom waaye kenn defagu ko ci ba mu des ñaar rek loolu noonu dafa tiis waaye loolu nag lu ko waral mooy ñun ci suñ boppa ñoo sololul suñ wér-gu-yaram kon nañ commencé ñu solol suñ wér-gu-yaram di nga gis ne gouvernement yëpp dinañ solol wér-gu-yaram bi so noonu la ñoo ubbee balaa ñoo dugg ci cancer yi Kardiatou mbaɗigol comme nga fono ñamen doron ko sa tenen wo tenen mba hakkili bulando kelale wolo mo men ka jeko wolo mun na jata kende ya nyenti nyanta ka nyanto men diala ntol dammalu anin nimbota woto fana mansa kunda fana comme bay be dentale kabring mansal be benta Abuja banko kanje ka jeko mi be kachata ka jeko nyanta ka nyanto men di jata kende ala wala keta 15% o mi ya lon ko ya fa wolon keme wo kemeti percentage tang anil luluti me ya tinna ko hani sain Gambia ba kata kambari be ko male hani kabi men keta ko itel be percentage woro wala anin tombu fula me ya tinna ko hani kabi amang futa fulu ye men fo mi yanna ko be danila pour ka futandi ye nyanto min fo wolo mo ka futandi percentage tang ani lulo mi yalon ko ya la hidu tanon ko ibadila sate o nyinna pour jata kende ya nyinna fanna nyinna Afrika banko be kabri bentaje Afrika banko sate fula damma wole wallahi do timmandi to mal be ima timmandi bar Gambia fana man tara ko ma baake wol kono bari fana be danila nyamen pour doron wolo man sakunda men be siring anin fengo mel be sidula nyen kan be sa kafuila hakilol kono ya kafila fundo kono ka jeko ebe ya kafila miro kono ko percentage tang ani lulo min ya fo jata kende ya nyinna fanna nyinna pour ka jeno nyamen ko na jata kende se gana tano nyato nyamen na banko kanjang nimboto woto fana wolo mun tol dammalti akum mayata bake la pour nganna jata kende ya mota bay niaje man sakunda be jata kende ya mota lam tolle ya tinna woto nintel fana yenna jata kende ya mota nyanta ka mota nyamen wolo munti ka montoro wato dinna jata kende ya la ila jata kende ya jare yela na fulo bonda kunto kefang jara kana ta ko ma yafu ko be fendol sanne be mobile sanne be dula dol da be hewol kela barna sitela jata kende ala doron bari amanke jata kende ni sasa ta dorone nyanta kata lopitano to o mati ne ko jata kende muneti sasa ta o iman sasa o yewuli doro yekodo ta eta lopitano te kisi ro ke balo kono o makela kulete mi yalan ka ke tanka sasa jamallale wala nin sasa dol binake kangi kalon juna le saje selo ko waye no nyamen foke fantan kala no nyamen anin fana ngay jare yewo sacrifice la mi yatin nako ni tata lopitano do fangi ko yeko nyin domuru fengol bula ay ke fenti mi yalon ko ibala hido tamande lale ya domuru fengol bula walla ko yeye balo mamandi ay jare ye boy la suwo kono ye bo la reng la be diare nyawonya ye wuli ye balo mamandi o be kala fenneti mi yalon ko exercise bala ke balo bondi nyota manke kuti mi yalan ka kole yatale baye double hecho fongo ya itandile ko minute tang ani lulu nyanta ka wole ke minute tang ani lulu nyanta ka wole ke lok ngokono mi yati nako ni yo tala hani tili lulu damma ise minute tan saba o minute tan saba dino tili wotili e ke balo bondi nyota fo tili lulu so mo kulete mi yalan ka soni ata bakele nganna jata kende ya muta nyanta ka muta nyame la baraka. Thank you very much, Kardiatou. So we go straight to the topic of cancer. We all know that a lot of people suffer from cancer now in the Gambia, and people have been hearing the word cancer. Just to put it into perspective, about 1 in every 6 deaths worldwide, 1 in every 6 deaths is due to cancer. That's a huge number. There are many reasons people can die. I cannot count the number of people, the number of reasons people can die. People can die from heart attack, from stroke, from infections, from accidents, there are so many things that can cause that, hundreds of things that can cause that. But we know that 1 in every 6 deaths is because of some sort of cancer. And in 2024, some studies were done, and it was found out that about 10 million people in just 1 year died of cancer. So it's a very big number, and in the Gambia we don't have exact count, but I for one know that
many people die of cancer. And if you go to the Edward Francis Small Teaching Hospital, you find out that every day somebody is dying of cancer in the Gambia. So it's a huge number, and it's a huge burden. It is something that we need to look at. But that's the first point I want to make, is that it's a cause of death in many situations. What we will go to next is, as I said, it's just an overview. I don't want to go into details of things. What we will go next is just to pick and choose some of what is cancer, and then talk about the causes of cancer, and talk about what we expect in our body when we get to cancer. Then we will open the lines and we will start discussing it. But the first thing to remember is that it causes a lot of deaths, and it is not supposed to do so, because cancer can be actually cured if it is diagnosed early. So the most important thing about cancer is either preventing it from happening or detecting it early. So prevention or early detection is the key to making sure that cancer does not make us suffer. But once we don't prevent it and it happens, and once we don't go early to the hospital, then that is a major problem with cancer. That is how cancer will kill us. Mbokk yi kon ñu ngi dugg nag ci feebari cancer. Léegi nii cancer baati angale la, waaye nag fooguma ne am na kenn ku fi nekk koo xam ne ëpp na ñaar fukki at, dem na ba dundalu ëpp ñaar fukki at te musta dégg baati cancer. Ñun ñëpp dégg nañ baati cancer. Lu tax ñu dégg baati cancer mooy benn, am nañ mbokk boo xam ne cancer moo ko rey, wala am nañ xarit boo xam ne cancer moo ko rey, wala am nañ xarit boo xam ne papa am cancer moo ko rey, wala yaayam cancer moo ko rey, wala xam nañ koo xam ne cancer moo ko rey. Cancer moom bëri na bëri boo xam ne ku nekk xam naa ne dégg na lan mooy cancer. Cancer nag buñ ko xaymaa gis nañ ne juróom benn dee yoo gis si àdduna si, juróom benn su nekkee ne compté nañ juróom benn dee nit yu dee, kenn ki dina nekk cancer. Loolu nag soo ko buggee xayma lu rëy la, parce que yu dee waral dee ëpp na téeméeri mbir yoo xam ne mun naa waral dee ci nit. Ay accident, ay infection comme malaria bu ñu doon di wax ni, sukar, feebari sukar, stroke, feebari diabetes. Lu dee di waral dee dafa bëri, ay téeméeri la, waaye nag juróom benn dee yoo compté rek kenn ki cancer la. Kon dafa mel ni ci lu dee di waral dee, cancer bokk na ci yi nga xam ne moo gën a bëri ci li nga xam ne moom mooy waral dee. Ba xayma nañ ne ci ati 2024 amoon na 10 millions yi nit yoo xam ne ci benn at boobu noonu rek dee nañ ci cancer. Waaye lu gën a am solo pour ñu xam ci lii mooy ne yes, cancer daf dee reye, waaye ñaari mbir rek la ñoo mun a def yoo xam ne su nekkee ne cancer xew na xëj na duñu lor. Benn mooy ñu fànqa ko. Fagaru moo gën faju, moom lañ dee di wax. Nga fagaru ba nga xam ne cancer du la dal ci cancer yi nga xam ne yow mun ngaa aar sa boppa pour mu jot la, mooy benn bi. Ñaareel bi mooy su demee ba la jot nga teel a jóg. Ñaari yoon yooyu rek nga mun a am pour faju cancer. Bés boo demee ba nga fagarloo ba am cancer, nga xaar ba cancer bi tardé nga door a jóg, boobu noonu ameewuloo ko barke. Foo munti dem ci àdduna si duñ ko mun a faj. Waaw soo fi jógee Gambie ne waaw Gambie mënatuñ maa faj sax, damaa dem bitim réew ñu faj ma. Ñu bëri ñi nga xam ne cancer daf leen dee rey sax noonu la leen dee reyee, mooy jógee nañ Gambie fii yaakaar ne suñ demee bitim réew nañ leen faj, ñu dem bitim réew ñu indi leen baak si kees. Nekkut ne dañ ñëwaat dunda, parce que buñ demee bitim réew tam mënuñ ci dara. Kon nag cancer ñaari mbir rek la, mooy nga fagaru wala nga teel a jóg. Waaw soo si teelee jóg Gambie fii nii sax dinañ ko dee faj. Lii mooy tomba bu njëkk bi ñu bëgg a wax ci mbiri cancer. Dinañ continuer ci yeneen tomba yu ndaw, den ñu ubbi line yi ñu mun a waxtaanee topic bi nii Kadiatou. Mbaɗigol comme nga faleno ñamen mbi ka yitandi ko kaccañande kela menti wala mo kansa kaccañante wala mo kaje ko muli ya long même mo kansate kansa dum amu sasalti mi ya long ko sasa meri kurang meri mbalem kansate me ya long ko dindingo dindi nata dafa brata sanji muang ni kay ko même mo kansate asa foye no le bay na family kono na mam boje aba moyla karam bungo tole aba moyla telel tole aba moyla radio tole bay kansa mantoro keta fenete mi ya long ko warata bakele
bay warata wara fanna mi ya lonko am dunia ko ni kontero ke wala mo woro mo woro ni fata mo killing ikono ni ya konte kansa kuran keta kuran ne mi ya lonko asunta wala sato wala fati because mo jamal ya lon ko mo la sato wala la fati aka sunno fen jamal la kuran jamal se mo fano malaria se mo fano le sukuru kuran se mo fano le yele selo se mo fano le stroke sasal siatale infection ol sasal siatale mi ya lonko akurangol sakafuno moto mi ya lonka se mo fanole bare a woro mo woro mi ya lonko e fata doron kan sakafuta killing kono le kono mi ya lonko akunta wala sato kono le men keta 2020 kabiring ye kisi ro ka fukaro na ya jele ko mo million tang mi ya lonko be fata kansa kurango nyin la mi ya lonka manke do mon dinti wo kono men keta million oti wo manke fenti mi ya lonko nyanda kan nde akuwola le woto kansa mo kulete mi ya lonko akurango mo kuran mi ya lonko ise fan tankano wala le ise fan tankano kansa kurango nyin le anim fanan kuran lo mi ya lonko nin ayatara ya foye juna wolom muntimbe min foka wolomu ila kurango ila ibalo e jariye sacrifice la ay jariye mun na yela kodo bondi yete fang viste ye fang kisi hanin ayatara ko iman sasa so wokono nin kansa kurango fintita o kisi ro kono walla itata lopetano te nata ka itandila ko ye kansa kurango le soto o be kala kulete mi ya lonko ni wulita juna ite mario iman siso kono e wulita e hani gambia banko kan jang kansa isa jarano le adibe kende yala le keng bari ning ayatara fanete tata fo isasa nyimbela imeta daring afi imanta lopitano te man kiskisiro ka watola ibe sirin suwo kono walla ibe ke kam feya kuwoti dali afi ko nyin sasa le bele mamota kusobe yare ngote fata ta fa jambaranta fa janjante balu kono aman so te bitano dawuda mi yalonko isa kansa kurango nyin jaranu because kansa kurango mo kuranete mi yalonko haniyama aka wajabile to amanke kurante mi yanko kuran dinglem so wome kuranete mi yalonko hani tata tubabu dule fan jarade nyin wala jama ni be muruna nan jang iba folale kari fatale because atekela kurante mi yalonko ase jarano so me yatinna ko kacyanyin kata nyame mbayitandi lalla bake memmo kansa adungo fanambe layno fana yele lale pour thank you very much, Kadiatou. So I just want to give a very simple explanation of what cancer is. It's very difficult to explain cancer even to educated people what exactly cancer is. You need to understand some way of how the body functions to be able to understand cancer. So I'll try in a few words, in a few sentences, to try to get us to have an understanding of what exactly cancer is. All of us know that our bodies, especially those who have learned some science, that our bodies are made up of cells. Everything in our body is made up of cells. Each of those cells is a living individual organism that lives in a certain area of the body. So you have skin cells that make up the total of the skin, billions of cells. We have trillions of cells in our body, but you have cells in your eye, the eye cells. You have the brain cells. You have the cells that make up the heart. You have the cells that are inside muscles. You have the cells. So all of those things are made up of millions and millions of small, tiny, individual living things. Each one of them is a living thing. And each one of them has a function. And each one of them has laws that it abides by. It abides by some rules. For instance, the skin cell remains on the skin. It cannot go into our eyes. You cannot have skin cell inside the eyes. You cannot have skin cell in the heart. You cannot have skin cell in the liver. You cannot have liver cell on the skin. Each one of those has a place and has a function and has laws that it abides by. The skin, each one of those cells lives individually. So if my skin, the skin cells are living individually, the ones on the surface here, they will live for a certain time, they will die, they will go out, another one will come. If that doesn't happen and one of the cells decide that I'm not going to die, I am not going to slough off, I'm going to continue replicating myself, then you'll start having a lump in that skin. It will not be as smooth. Why my skin is smooth is because the cells are abiding by the laws of growth, of how they grow, how long they live, how long they die. So all the cells in the body are like that.
Now, some of these cells can undergo changes, okay, and they become rebel cells. That is the best way I can call them. They become rebels. So now they are skin cells, but they decide, I am not going to just replicate slowly so that the skin remains smooth. I am going to start growing very quickly, and then you'll start having a lump in that area. Okay, I am going to now take the food that the other cells are taking, so the other cells around me will start dying. Okay, I am going to travel to the liver and start destroying the liver, and then that cell will now move to the liver and start growing in the liver, although that cell should not be normally able to grow in the liver, and start growing in the liver and destroying the liver, and it can now spread throughout the body. That is exactly what cancer is about. It's just one rebel cell deciding that I am not going to abide by the rules, and then starts replicating, starts invading other places and destroying them. And that is why cancers kill. So if you have a cancer in the liver that has traveled inside the blood, that has gone into the lungs, that has gone into the stomach and start spreading everywhere, then it will just destroy the body slowly. Well, I don't know whether I should say slowly. It is rapidly. Some of the cancer cells can be very fast, and then they can kill the person. That is what cancer is. So therefore, when we say cancer, it's not only one part of the body. You have different cancers, and each of those cancers behaves differently. So you can have cancer on the skin, you can have cancer in the bone, you can have cancer in the muscle, you can have cancer in the lungs, you can have cancer in the liver, you can have cancer in the uterus, you can have cancer in the breast, you can have anywhere in the body can have a cancer. And what is the cause of this cancer? In many instances, we don't know the cause of that cancer. There are some causes of cancer, and I'll just quickly go through some of the common ones, okay? There are some causes. One of the main cause of most of the cancers, a lot of the cancers that we see in the body, a lot of them is because of carcinogen, something like cigarette smoking, something like alcohol, something like the pollution inside, the type of food that we eat. That is one of the possible causes of some of the cancers. A lot of the cancers, we actually don't know what causes it. It just happens. Okay, something like irradiation, like Hiroshima bomb. When it was bombed in Hiroshima, a lot of people developed cancers, especially blood cancers. And you have some cancers that are caused by some form of infections, virus infections, like HPV causing the cancer in the cervix, cancer in the penis. Those things can also cause cancer. You can have toxins like aflatoxin in bad groundnut. These are generally some of the cancers that have cause. These are the causes, and therefore, if you want to avoid those cancers, then you have to avoid those causes. That's a very big topic. We cannot talk about it now, but I just wanted to give an overview of what cancer is and what the causes of cancer are. I think we'll stop that so that we can translate that in Wolof and Mandinka, and then maybe open the line and continue the discussions. Mbokk yi kon léegi ni ñu dugg ci lan mooy cancer. Lu jafe wax nit yi la parce que nit yi dañuy dégg cancer waaye duñ dee xam sax lan mooy cancer. Mun ngaa dem ci docteur mu ne da nga am cancer, di nga xam ne feebar bu bon la de, waaye suñ la laajoon lan mooy cancer doo xam lan mooy cancer. Kon man lu maa jéem a def tey mooy pour jox leen xelaat tuuti rek ci lan mooy cancer, moo nga xam ne suñ la ne yaa ngi am cancer nangam, di nga xam ne lii la loolu noonu miin, loolu noonu dina dimbali nit yi torop. So si ay baat yu gàtta rek laay jéem a waxtaanee loolu noonu. Pour nga mun a xam lan mooy cancer, dangaa xam ne yaram bi ay dafa mel ni rek sooy defal sooy tabax dara, ay mool ngay teglante nga tabax ko. Yaram bi yëpp dafa mel ni dafa am ay mool yoo xam ne moo ko tabax. Mool yooyu noonu nag moom yàlla ci xereñam lu tuuti sa bët mënu koo gis. Lu defal su ma génne woon benn boor nii rek ci suma yaram bi nii, ay millions yi mool yooyu noonu la, ay millions la. soo bëti neen rek du ko gis, waaye foos nga am lu ñoo ooyee microscope mu màggal ko ba nga xam ne di nga gis mool yooyu noonu. Waaye bépp boo gis yooyu loolu lañ dee ooyee cell ci angale. Cell boo ci gis nag dafa dunda ni yow nooy dundee nii, dafa dunda, dafa soxla lekka, dafa soxla oxygène, dafa dunda.
waaw dafa dunda dafa def liggéeyam tamit comme yooyu nooy defee liggéey ni di jóg di dem defee liggéey sel boobu mu ngee def liggéey boo xam ne yow xamuloo sax naka la moo defee liggéey boobu waaye mu ngee def liggéeyam te moo tax yaram bi yëpp dafa ànda di def liggéey waaye sel boobu mu ngee def liggéey dafa war a dunda ab diir su dundee diir boobu noonu dafa war a dee waaw ba pare tamit sel boobu noonu nga xam ne comme léegi nii wax naa ne sel la ci suma der bi mu ngi am ay seli der bi du mun a dugg ci xol bi du mun a dugg ci bët bi du mun a dugg ci yuur bi munu faa dunda normally waaye nag suñ demee ba am sel boo xam ne dafa nekk rebelle wala dafa génn yoon toppatut yoon bi nga xam ne léegi time bu mu war a dee du ko dee time bu mu war a taxaw di jur du taxawal jur parce que lu tax sa yaram bi nga xam ne mu ngi kii naka lañ ko ooyee mu ngi smooth xam nga loolu nag naka lañ ko waxatee ci wolof mooy mu ngi émalé sa yaram bi yëpp dafa émalé sa loxo bii nii soo ko seetee mu ngi mel ni loxo bi baaram bi soo ko teglantee mu ngi mel ni su nekkoon ne sel yu nekk fii nii ñu ngi gën a dunda si lu yàgga seli baaram bi ñaari baaram yi duñu em waaye lu tax ñuy em mooy ne yëpp ay loi sel bu nekk dafa am ay loi yu moo toppa su sel bi demee nag beneen man duma toppaati loi su nekkee ne ci der bi la jógee kon cancer der bi la kon sel boobu noonu dafa gaaw a jur boppam lu bëri nga xam ne léegi nii fii nii du emati nii dafa commencé di néewi sel boobu noonu tamit du nangu des foofu noonu rek dafa commencé ne waa lekk bi nga xam ne moom moo war a dem ci parce que deret bi mu ngi yóbbu fu nekk lekk boobu noonu doyu ko mu commencé ne léegi damaa dem feneen mu dem ci xol bi dem ci yuur bi dem ci rees bi fu mu dem nag yàqa fa ci gàttal daal loolu mooy cancer nag lu ko waral bari na duñ ci mën a wax ci benn programme dama cee tànn rek yenn yoo xam ne xëj na moo gën a fés si lu ko waral suñ ne cancer te waxuloo cigarette waxaguloo cancer bokk na ci lu ëppa li nga xam ne cancer yu ëppa yépp cigarette am na ci loxo benn la ci ngelaw gu baaxut gi nga xam ne moom la ñoo nokki ni saxaar gu bari gi nga xam ne ci moto yu bon yeeg façon yooyu noonu lu demee ni gerte yu yàqu yi nga xam ne moom lañ dee di lekk yenn yi lu demee ni sàngara yi nii yëpp daf dee di mun a waral cancer waaye nag lu ëpp ci cancer kenn xamut la na ko dee waral am na yoo xam ne nag di nga xam lan moo ko waral beneen bi nga xam ne dafaa waral cancer mooy am na ay infection comme yu ñoo wax HPV papilloma virus léegi nii jigéen yi ñu ngi leen a jox vaccination boobu ci school yi pour nga xam ne dinañ rey papilloma virus boobu noonu wala papilloma virus boobu du mun a ñëw ba nga xam ne dina waral cancer yooyu tamit daf dee di waral ay sel yoo xam ne dinañ change parce que sel bi nga xam ne moo doon toppa yoon toog rek ne du toppaati yoon am na luy waral du toppaati yoon yu ci ëpp nag duñ dee xam la na ko waral waaye am na yoo xam ne dinañ xam lan moo ko waral lii ci gàttal daal mooy cancer moo tax cancer fu nekk la mun a am mun ngaa am cancer yuur bi mun ngaa am cancer der bi mun ngaa am cancer rees bi mun ngaa am cancer ween bi mun ngaa am cancer jurukaay bi fu nekk daal ci yaram bi fekk selang fa rek benn ci sel yi mun naa jéggi génn yoon su génnee yoon mooy waral cancer boobu noonu su demee nag fu mu dem nag yàqa fa muy commencé yàqa yaram bi nga gis nit ki commencé di làppa nga gis nit ki du munati dara ba noonu la moo def ba dee kon nag loolu mooy cancer waaye nag suñ ko teelee gis luñ dee mën a faj la comme ñi ñu waxoon ci njëlbeen bi nu ñoo def mooy dinaa bàyyi Kardiatou mu translate loolu noonu suñu waxee loolu nag dinañ ubbi line yi parce que waxtaan bi dina gudda lool waaye ñu ubbi line yi bi nga xam ne nit yi suñ buggee am lu ñoo laajte ñu mun a kool laajte ko Kardiatou mbaɗigol wolo mu ka yitandalla ko même mu kansati wolo mu kumala suti yakam dama because nga yitandalle ko kaca folodula ñento ko kansa mo katta kuranete mi yalon ko kaca fanori mbalam a kurango ñenti so me yatinna ko wolo mu ka londi doron wolo mu pour aller londo soto do mandinje wolo menam kansati wolo mu kansa mu fenneti mi yalon ko balo tunkung bala jato tunkung ana sojarol lem wolam cells so wo selsol ñingi safa wala comme balo ñin na balo dawoda anala sojarol lem a sojarol dundum comme ça isafa ko ila bala jato banta jang wala ila skinti wala bala jato ñinti wo fanan ana sojarol lem ni boto woto yafa ko ila ko kilo na sojarol lem ila jiso na sojarol lem iku fuka fo na sojarol karol na sojarol lem fengo fen nala sojar fannal wo sojarol ñin balo la sojar safa wala ko cells so wo selsol ñing wala mu asiya bata balo kono men tata million olti e balo bala so wo selsol ñen dum e ka balule
ika balule ike nijile ika dulal soto le be ika tama nyamen ibe luwal le soto ika tama nyamen ibalo bala so me yati nako ika balu nyamen fanan ika fawole nyama wolom ila skin ni ngole bala jato nyinti na meta iba jele ko ika ite fongo ka jele ko iba meta iba jele balo fatobe bola fata do fanan yenanan so wolom ka itandi ko wo sojaro be je wo wol fatale iba jele do fanan ye balu nan wo fanan yenanan so woke o wole ka tinna ko iba jele ko ila skin ni abe de balale iba jele abe smooth lale wala ma be deba abe ya laku bari ning ayatara ko iba jele ko me ya lonko selo wala ma sojaro aman son ka tama nyanta ka tama nyamen wala me baje la ko wala ila fika ka gro wala ka balu tariyake so ibaje la ko e wol fulol nyinta kanyanna ibaje la dula dol bijele wol kono ibaje la ko yaaje ko adulanye nyin dole be warala jamma fangoti so wobo ko mena yitandi lela wala mu ko abnormal wala munti fenno mi ya lon ko abije nyin nit nyim manke kilenti so wo kono ibalo na ko fenne be balu kan jammi ya lon ko amanyanda ka baluje so afengo nyanta ka bojele so ni boto woto fanan aka manya mi balu bantala jang ibalu kono to fanan so baga ibalu kono fanan aka manya me wolo mu komi karol nyinti e la ku foka fol nyin e ko kilol nyin e wuludulal nyin wol be fanan kama wala nyama so ning ayatara ko comme a sojaro nyin wol fanan wolo selsol nyinti iban son kata ma nyanta kata ma nyame wolo mi bajele ko a femma be tala jele yaajele ko ay taraka baluje so na fengo nyimbe balu kanje comme ngay tanda la nyame ko kurano mi ya lonku aka jarale ning ayatara ko a longta juna so wo kono ning ayatara wo be wala ning ayatara ko a longta juna doron kulo mi ya lonku aka jaranole bari kulon fana mi ya lonku na tardeta doron a balwo mu fenneti mi ya lonku balu tarin bale be kansa kurango nyinna kom nata foy balu kono doron nite mi tariya doron yedlu wa nyaato doron kulo mi ya lonku jannite ba kala motala doron atela balu nyaani mumunti wolom aka multiply juna bake so wokono wala ya wala ne ka fuko kansa kurango jambaranta bake so ni boto woto fana mune ka kansa kurango sabu wolom kom nga nyim faale tenting adum fana fendol bi jele men ka kansa kurango sabu bara amal long mune yatinna bari fendantangol mi yalon ko wol fana ka kansa kurango sabu le wolom munti jama ka faale jan sabarobe kafre wala kono wala keta siga saboti siza sabu wol be mu fenneti fengo fe mi yalon ko ka sabadoron aka sisiyo dundi balo kono aka dundi karo kono kulo mi yalon ko ase kansa kurango sabu nole ni boto woto fana dolo mi mu fenneti mi yalon ko aka kansa kurango sabu nole ni boto woto nyin tiwol min ka nyimiten tiya tinyari ngol sakatuma wol be mu fenneti mi yalon ko e ka kansa kurango sabu nole ani nyin HPV jama e ka je ko wakatara musol la jama ba jala ko aka kansa kurango sabu nole wala na jama e ka je ka dindingol pengu tenten saintente pour que tanka a virus o nyinna so wol be mu fenneti mi yalon ko e ka kansa kurango sabu nole me yana ko anin fendol fanan bijele me yalon ko e ka kansa kurango sabu me yalon ko nyanta kan tankala le kono be layno fana yele la science tenten welem 50505 pour nga kafo kaccanyin kono ka kaccaga na fanonde mbokk yi kon comme niñ ko waxee rek 5050505 képp ku bëgg a call pour laajte ci programme bi dinañ la dinañ jël laajte yi waaye ñu continuer waale waxtaan bi ladies and gentlemen the lines are now open on 5050505 for anybody who wants to be part of the program. So we have now discussed what cancer is. I hope that people can understand it a little bit now. When you're told that you have a cancer or your relative has a cancer, then you understand what we are talking about. And we have talked about some of the causes. In Gambia, at the moment now, most of the studies are showing that the most common cancer in females is the cervical cancer. Is the most common cancer, which is in the womb of the woman, and this is one of the cancers that has a cause, and the cause a lot of times is HPV virus, and that virus, there is a vaccine for it, and at the moment now this is being rolled out by the Ministry of Health in schools and so forth. It seems we have a caller. We'll pause for the caller. Hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Al programme bi alhamdulillah. Alhamdulillah. Intere kula ben yakande la katoro nane wala kaja.
men kita pata ko limo be umbilical ko cord. ka tara kan ni ko limo bata ko ka di mitende e ka jadi ni ma ko bondi ab ati asiso ko no jama fo ka ji fo du mala e ka jadi ma ka tara kullinje e ka fe femma nyan ka kukul min to bata ko dala fo ha bata ko no ten ha bari fembu ka finti bata ko balad ani fembu ka finti je bare ni nga ma ten ka di okay. Yes. Yes, it's That's a bit. yes, a pain of the umbilical cord. Okay. Like it's, Yes, umbilical pain. It could be anything. It's very difficult just to say from the description that he said that there's abdominal. Yes, yes, like a lump. Yes, it's the middle of the abdomen. She feels something. You know, one of the most common things that you can have in the umbilical area is a hernia, which can come and go. But it could be anything. So our advice to her is to go and see her doctor to examine her, and then he can tell her if it is something serious or something she does not need to worry about, and give her some treatment. Doctor Jabiro ketaminti wolomu isitano le lopitano tole ni tata lopitano to ya ko nyi jibeje isaje se kisiro ke sulata minna because as a sunno fen jamal le haniya wala sasa do fana so me yati na ko ni ya longi se borul fana dila no men se ma ko no. Thank you very much. So we were just talking about the commonest cancers in the Gambia, and we've said that cervical cancer in women is the most common, followed by breast cancer, and then followed by liver cancer and lung cancer. In women, these are the cancers that are common in women, which means that if we're talking about cervical cancer, the rogue cell, the rebel cell, comes from the cervix. And unfortunately, it doesn't remain in the cervix. It will destroy the cervix and then move on from there to other places. There's another caller. Hello, caller. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kaira doro. Abiji. Alhamdulillah. Abaraka. Zakole sabi last year, Kongia University kasele men sign mutambi. Kumabu kastasa, sign mutambi ko Aceletale. Kom ay kumpabele kasele kom ikunpenso ay school kasele. Trying nasa military men olon ko because more kasele kung like you want to go kasele. We started the meditation on winter. It's possible to just school and winter. So naturally kami bila kami mungkin boro sama dengan mereka kami lupa terlalu maka kami ada Okay. What she's saying is frequently, like when your sugar is frequently high and you don't start medication, feeling like if you start medication, you will have diabetic. I feel like when the sugar is already high, you it's are already diabetic. diabetes, yes. So you start this traditional treatment. Yeah. I think that is one of the biggest problems with diabetes and with our health behavior. There's something we call the health behavior, and we had a good program on health behavior, especially in the beginning of this program when the studio was in traffic light area, but at Q City. But health behavior is very important. You see, a lot of the serious diseases, a lot of the problematic diseases, they don't show themselves. They don't have much symptoms in the beginning of the disease. It is only when the disease is late that you start feeling something. It is the same with any enemy. Any enemy that wants to kill you, they will not tell you we want to kill you. They will wait until you are at your weakest point, then they will attack you. And that is what most of the serious, even cancer is like that. Even cancer, in the beginning you will not feel anything. As the cells are growing and making up their army and so forth, you don't feel anything. You're doing your business as normal. It is when it is very late that you start now having some symptoms about it, and that's why you have to be very vigilant on how you look at things. The same with diabetes, and that is why diabetes is referred to as one of the silent killers. Yes. In fact, the two silent killers we talk about is diabetes and hypertension. We call them silent killers. The reason we call them silent killers is that you can have
very high blood sugar. High blood sugar is what is diabetes. Diabetes is high blood sugar, persistent high blood sugar. And you can have very high blood sugar, 2 times the normal, 3 times the normal, and you're doing your business as usual. You're going to work, you're coming back, you might feel a little bit lazy, you might feel a little bit sleepy, you might feel a little bit body aches, you might feel like you're passing urine very often, but no pain, nothing. And if you now decide that because of that, I am going to do anything I want to do, or I am going to take some herbs and I don't even know whether they are working because you're not measuring your blood sugar. You use the herb, you feel a little bit better, you say, oh, I'm better. But you're not better, your blood sugar is still high. And as long as your blood sugar is high, it is damaging things inside your body. And that is why it is called silent killer. And therefore, anybody who has been seen to have high blood sugar, please make the doctor your friend, make your nurse your friend, be attending your clinics and be taking your medicines seriously. Otherwise, the day it shows itself, and then they tell you have to cut your leg off, or they tell you are in coma now and you might die from the high blood sugar, well, then you don't have anybody to blame about it, because you know about it. And that's why we had a lot of programs. We're going to get some more about it, but we had a lot of programs on diabetes. The reason I'm answering this question is because cancer also behaves the same way. Let us take cancer of the cervix, for instance, the one that we started with. In a woman, when it starts growing, it is not an area that you can see with your eyes. It is inside your womb, so you will not be able to see anything. So it will start growing, you're not going to feel anything. Then the first thing that you might be feeling is you might get a little bit of offensive discharge coming out, and you think, oh, this is just infection, they give you antibiotics, and even sometimes we, the doctors, we are at fault. For instance, a doctor sees somebody with vaginal discharge, it is not enough to give them antibiotic. You must look inside and make sure there is nothing else inside. But you give antibiotics and you wait, and then the woman takes antibiotics, then later now you find out that in between your menses you're seeing blood, or somebody who has already gone through menopause begins to see blood, and then you still ignore it because it's not painful. Okay, and then you find out that anytime you have sexual contact, you see blood, even though you're not seeing your menses. You just have sexual contact with your husband, and then you wear your pants, you find out there's blood coming out, and you don't know where that blood comes from, and then you keep quiet. By the time you get up, then what will happen is that it has spread too much, and there is nothing that can be done about it. And that is why a majority of the cancers that we see in the Gambia are late cancers. And that is why we're doing this program today, so that we can ask people to get up early. And for cervical cancer is one of the cancers that can be screened. That means that even when you don't feel anything and you are in the age group, you just go to the hospital, just like Khadijatu was saying now. It's part of the investment in health. It's part of giving time to your health. You're not feeling anything. And then you go and say, oh, I'm a woman, I'm in a reproductive age now, let me just go to a doctor. Everything is absolutely normal. But let me go to a doctor and have a look inside my cervix and do a screening test to see whether there's a chance I have early cancer or not. If you have early cancer, the day that is screened, it can be cured on that day. But if you wait until it is too late, then nothing can be done, even abroad. I think we have to stop there to answer that question and then move on with the rest of the topic. I'm sure anytime we talk about cancer, it's never enough time because time is already gone. Ku luma buga wax kii nii rek ku call léegi nii jigéen bu call léegi nii ci mbiri diabète la doon di laajte ne diabète nit su demee ba am sukaram éeg te moom yëgul dara ci yaramam. Ndax loolu diabète la, ndax dina mën a dem naani ay garabi reen ak yooyu noonu. Ma ne ko diabète day moom dafa mel ni cancer ci nii mooy ne moom su la dalee yéenay doo yëg dara ci sa yaram sa sukar bi. Diabète mooy sukur bu éeg boo xam ne munta wàcca, su nekkee joxuñ la garab, su nekkee bàyyiloo sukur du wàcca. Sukur boobu nag éeg noonu mooy diabète. Loolu nag su xewee ba mu éeg, lu ci ëppam diabète sukar bi mun naa éeg ñaari yoon lu normal wala ñetti yoon lu normal, waaye yow doo yëg dara sa yaram, yaa ngi doxi say soxla. Xëj na di nga xaw a yëg ne daal yaa ngi xaw a tayal tuuti, yëg ne yaa ngi nelaw lu bëri, yëg ne saw baa ngi bëri, yooyu noonu xëj na dina nekk si yooyu yëg, waaye yaa ngi doxi sa soxla. Su nekkee yow da nga naagu nag ne waaw gannaaw maa ngi doxi suma soxla, wax nañ ma ne du sukar bi, docteur bi wax na ma ne sukar baa ngi éeg, waaye man yëguma dara suma yaram, xaaral ma dem jëli ay reen, ma jëli lii ma jëli lale, te yow nekkuloo di seet sa sukar bi, reen boobu sa soo moytu du wàccee sukar bi, yow da ngaa foog ne nag yaa ngi tane because am na loo naan nga foog ne yaa ngi tane te fekk tanewuloo, fekk sukar bi tanewul. Nu moo def nag mooy dafa dem ba bés bu mu laa daanelee
dafa fekk tardé na noonu la cancer tamit mel moo tax ma ne dinaa tontu laajte bii nii waxuñ ci cancer de waaye noonu la cancer mel tam cancer tam si njëlbeenam noonu la dee def doo yëg dara sa yaram su nekkee ne nag teeluloo seetlu moo tax ñun lu ñoo gis si cancer yëpp fi Gambie fii nii lu ci ëpp yëpp soo si gisee téeméer juróom-ñetta fukk yëpp dafa fekk mu tardé su nekkee ëpp ko sax lu waral loolu mooy duñ dee di teel a jóg kon nag cancer tam noonu la dee def sakaatuma ma ñu joxe rek exemple si cancer si jigéen ñi ci jurukaay bi mooy bu gën a bëri ci cancer yi ñu ngi ma wax ne nag 5 minutes rek a des soo xaaral ma gaawal bii nii mooy lu gën a bëri ci cancer yi cancer si jigéen ñi la mooy ci jurukaay bi yow gisuloo sa jurukaay bi benn jigéen mënut a gis jurukaayam yéenay sax doo ko dee mën a làmbatu su fa cancer xewee ci njëlbeen bi doo yëg dara parce que cells si doo ko dee mën a gis su commencé di màgga doo ko mën a gis su commencé sax su amee sax niiwi bu nekk ci sa jurukaay bi yow doo ko gisal sa boppa ngay toog di ko bàyyi nga dem toog ba mu commencé nag di génnee lu am xet di génn ci sa kanam nga ne non dama am infection nga dem ci docteur yi parce que docteur yi tamit war nañ leen a wax dara tam nga dem ci docteur mu jox la antibiotique rek te wala nga dem ci pharmacie ñu jox la antibiotique rek nga dem naan mu xaw a tane tuuti te fekk seetuñ ci biir fekk cancer ci biir de waaye yow xamuloo ko because seetuñ ci biir loolu lu ñoo war a seet la lu ñoo war a xool la si time boobu noonu soo fa xoolut doo ko gis nga toog ba nga gis ne léegi nii yow taxawaloon nga fóot waaye nga commencé di gis deret nga bàyyi doo def dara te fekk loolu soo moytut cancer bi moo ñëwee noonu wala nga toog léegi nii ci sa diggante ay fóot weer bu nekk nga daan gis fóot li nga gis ne fóot jotut de waaye gis naa deret benn fan wala ñaari fan defuloo dara nga toog ba gis ne yow léegi time boo séyee sa jëkkër rek su nekkul time yi fóot sax di nga gis deret te defuloo dara tam ci loolu noonu kon yow da ngaa xaar rek ba nga xam ne léegi nii pare na pour rey la nga door a jóg te time boobu noonu dafaa fekk mu liit moo tax lu ñoo wax nit yi daal ci cancer mooy teel a jóg dafa mel ni dinaa bàyyikat jatu balaa maa jël waxtu bi yëpp mu jël benn 2 minutes 3 minutes wax loolu noonu ki nga xam ne moo laajte ñu jottali waale ko tam suñ bokki man ni kay nga xam ne léegi ni moom it tamit mu mun a tàggatoo nga xam ne su paree rek man tam dinaa tàggatoo ñu bàyyi leen ba beneen week dinañ fi am ay gan yoo xam ne ñu ngi jógee si 3G ñu gën a wax ak ñun ci mbiri cancer ak lan la ñoo def ci cancer si Gambia mbaɗigol comme mbaɗi musomi mbota ñinin karola dorong ala jaabiro ketaminti wala mu sukuro min aya ñinin ka dorong kabring mari ñin tata fo ala sukuro ka sela dorong wadam ma ya yitandile ko wato wato sukuro be selere wato sukuro be selere wo mari ye sukuro kurango sotole membe keta diabetes sasa ñinti so me yatin na ko kuma yata min na wala mu ay doctorol ka teriti ay nosol ka teriti me yatin na ko wato wati asitala sukuro ñin jibe adum fanan ay sartol to tamandi lopitano e men diala wala mu ka borol ta ye borol men diala anin fana aya kata nyami ya lonko maybe ñim mofi borol ñim fana ase hakilo tuje bake because sukuru kurango mo fenneti mi ya lonko e ka fami ye gisuma mo fala wala silence kilati wala munti wala ite ba ite fenjela ite mama e ma kangele balo bala ite fengo fenjele be la hajo kelal bar hani kabi abetar la selerine bari wata tinala mantara la tinyaro la konoto because ate katara tinyaro la le abe deiring ba pare tinyaro ñin tata dama fa wajabita dorong ibaje de te mari yesi ye boy yeta koma wala yesi ye yito soto ya sungi ye bulu kuntula wala sen kuntula so sukuru kurango ñinna masibo sembo warta bake wala nyama me yatinna ko nsala tamansiro nin kansa tamansiro be ke kilinti kansa tamansiro mu fennete mi ya lonko jama wala na nimmol ka finti lopitano ta sa tara ko e tarde tale fa pareta me yatinna ko wasifa mune ko sabu wolom munti ibaje la jama ite yaje ko lomp be sunjoto bari ite to korosila iba fala nyim manke fenti wala fana minga na sasa siyata kansa kurangol kono wolo musaka musul la karola wolo mu ka fami cervical C8 wala cervical cancer te wolo munti kansa mi yalon ko akatara musul la wuludu laleto so wo wuludu lal nyinto jemu dudal te mi yalon ko ite mari ta sin wala de siri nyamen do ya fa be jeje kanne hani so mu kuleti mi yalon ko ni te mari tata doron wala mu foy tata foye wuluwoke wala itata foy fututa kulo mi yalon ka kumayata bake de pour ye jibe tan watini watela foka jibe ko ibe fengela jele mi yalon ko kansa kurango be balula jede wala kurando be tarla jede mi yalon ko ase jarano juna nyame because a kurango mo kuleti mi yalon ko nin ayatara ko yaje juna ase jarano hani wo tilikilingo nyim mi yalan ke tata jararola bari nin ayatara yede ya fi fanan ala mantoro nyim fanan sembo warta wala nyam because aka balu juna le men keta fenti mi yalon ko musul mi yalon ko tata foy fotata la mena posi mantare la kuroje kan kotenke yeta foy ni kema ya kafu yaje wati ni ya kafuta dora ni parete be yelo jela ay finti yede ya fi woyke kuti mi yalon ko ay ta faye mi
kansa kurango e baluje fo ay ta fo ay ke kuti mi yalan ka bete mari mantora la walla mari faneta fay futal lopitano to ka fo ye ko mbe fenje kan bari ta docteur o membe jararola yedda sa jararola wala be yeta do re antibiotic diala ite kisi ro kala mari ya sulata minna fokatina ko ka mari sum mantora ko to wol be mo kulati mi yalan kon tol jaral bundal fana nyanta kan hakilo tuwatole ne yanna ko nyin kacha mo kacha mi ya fanuta bakere ate banno wala bi bari lokun nala C3 jinkul fana binala pura kacha gana ya fanu mbalni barala alla la moy ko nyimmala mba falale ala baraka fatenen nala. Thank you very much Khadijatou for that, and thank you to the technical team, and thank you to all the people who have joined us today, and we promise you next week when we come we'll come with C3G and discuss the upcoming October activities. mbokk yi lii rek lañ leen amaloon tey di gërëm ñëpp ñoo xam ne dugg nañ ci programme bi di gërëm Khadijatou di gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala bi di leen dig ne fii benn dimanche bi ñëw dinañ waxtaanee waati cancer, waaye dinañ fi am ay gan yoo xam ne ñu ngi jógee C3G ñu waxtaan ak ñun ci octobre bi nga xam ne mooy ñëw nii fii ba boobu jërë ngeen jëf bi beneen yoon.